Krishna basati basati bole Paramadare bore Gaura amara jaisa basane Koralo brahmana sange Gaura amara jaisa basane Koralo brahmana range Se sabastana haribo ami Pranayi bhakata sange Se sabastana haribo ami Pranayi bhakata sange Mridanga bhaja shunete mana Abasa sadaja yache Mridanga bhaja shunete mana Abasara sadajache Gaura bihita kirtana shuni Anande hridaya nache Gaura bihita kirtana shuni Anande hridaya nache Jugla murti Deki amora Parama ananda hoya Jugla murti deki amora Parama ananda hoya Prasada seva korite hoya Sakala prapancha jaya Prasada seva korite hoya Sakala prapancha jaya Chidine grihe bhajana deki Grihe te goloka bhaya Chedina grihe bhajana deki Grihe te loka bhaya Charana siru deki aganga Sukha sasima paya Charana sindhu deki aganga Sukha sasima paya Tulasi deki juraya prana Madhava toshani jane Tulasi deki juraya prana Madhava toshani jane Gora priya shaka sevane Jivana sartaka mane Gora priya shaka sevane Jivana sartaka mane Bhakti vino Krishna bhajane Anakula paya jaha Bhakti vino Krishna bhajane Anakula paya jaha Pratidivase paramasuke Svikara koreyetaha Pratidivase paramasuke Svikara koreyetaha Shuddha bhakata charana renu Bhajana anakula Bhakata seva paramasiri Premalati karamula Bhakata seva paramasiri Premalati karamula Madhavatiti bhakti janani Chatane palana kore Madhavatiti bhakti janani Chatane palana kore. Hare Krishna. Happy Ekadashi, everybody. Srila Bhaktivinoda Thakur says he observes with great care the holy days like Ekadashi and Janmashtami, for they are the mother of devotion. Бхактивинода Такур сказал, что мы должны соблюдать такие дни, как Экадаши, поскольку они являются матерями преданности. Srila Bhaktivinoda Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Ekadashi Mai ki.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mind turning on one of these fans? If you see this and you're not in Mayapur, it's starting to get a little warm. But the auspicious thing about it is this is the month of Vishak. То есть, если вы не в Майяпуре, то вам, наверное, это не понять, но сейчас становится жарче. Но это очень благоприятный момент, поскольку это месяц Вайшак. And in the month of Vishak, I've heard Srila Jayapataka Swami share И Джайпатака Махарадж сказал, что в месяц Вайшак that any and all devotional services and activities, you get 100 times the benefit as you would in a normal month of the year. любую деятельность, которую вы совершаете в преданном служении, она увеличивается в сотни раз, чем если бы вы это делали в любой другой месяц. So from this we can understand that Krishna is making every arrangement that he can to help us go back home, back to Godhead. И из этого мы можем понять, что Кришна, Он старается помочь нам любым способом для того, чтобы мы могли вернуться назад к Богу. So today we get to hear from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, texts 42 and 43. Итак, сегодня мы будем слушать Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 10, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна», тексты 42 и 43. Tadgachatam mat parama nalakuvara sadhanam sanjato mai bhavovam ipsita paramo bhava tadgachantam mat parama nalakuvara sadhanam sanjato mai bhavovam Ipsita paramo bhava tachgachantam mat paramo nalaku varasadanam sanjato mayi bhavovam Ipsita paramo bhava. Tadgachatam. Тангачатам. Now both of you may return. Поэтому возвращайтесь. Mat parama, Матпарамам, accepting me as the supreme destination of life. считающий меня высшей целью жизни. Nalakuvara, Налакувара, O Nalakuvara and Manigriva. о Налакувара и Манигрива. Sadhanam, Саданам, to your home. домой. Sanjata, Санджата, being saturated with. порождено Mayi, unto me. во мне. Bhava, Бава, devotional service. преданное служение. Vam, Вам, by you. ваше. Ipsita, Ипситаха, which was desired. желаемое. Parama, Парама, supreme, величайшее. highest, Высшее, always engaged with all senses. поглощающее собой все чувства. Abhava, Абава, from which there is no fall down into material existence. откуда не падают в материальный мир. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Nalakuvara and Manigriva, now you may both return home. Since you desire to be always absorbed in my devotional service,
your desire to develop love and affection for me will be fulfilled, and now you will never fall from that platform. Перевод и комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады о Налкувара и Манигрива. Теперь вы можете возвращаться домой. Поскольку вы хотите постоянно служить мне, ваше желание обрести любовь ко мне исполнится, и вы больше никогда не упадете с этого уровня. The highest perfection of life is to come to the platform of devotional service and always engage in devotional activities. Комментарий. Высшее совершенство жизни заключается в том, чтобы подняться на уровень служения Господу и всегда заниматься этим служением. Understanding this, Nalakuva and Manigriva desired to attain that platform, and the Supreme Personality of Godhead blessed them with the fulfillment of their transcendental desire. Понимая это, Налакувара и Манигрива желали обрести преданное служение, и Верховный Господь исполнил это трансцендентное желание. Short but sweet. Очень короткий комментарий, но очень сладкий. Text 43, last verse of the chapter. Shishukavacha iti yuktau tau parikramya pranamya cha punapunam badholukana badholukalam atmancha jagmatur disham uttaram. Shukadeva Goswami said, the Supreme Personality of Godhead, having spoken to the two demigods in this way, they circumambulated the Lord, who was bound to the wooden mortar, and offered obeisances to him. After taking the permission of Lord Krishna, they returned to their respective homes. Текст 43. Шукадева Госвами сказал, после этих слов Господа, который был привязан к деревянной ступе, оба полубога обошли вокруг него, снова и снова кланяясь ему, а затем, и спросив разрешения Господа, они вернулись в свои обители. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 10th canto, 10th chapter of the Shrimad Bhagavatam, entitled Deliverance of the Yamala Arjuna Trees. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна». If we could all pray together to the Srila Prabhupada, the previous acharyas, to the Lord, that we might be able to enter into the hearing and chanting of Bhagavatam with a submissive service attitude. Давайте помолимся Шриле Прабхупаде, предыдущим ачарьям и Господу для того, чтобы мы могли слушать Шримад Бхагаватам, погрузиться в него в правильном настроении. Om Jnanatimarandasya Gyananjana Salakya Chakshurn Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagarjatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Purjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jigatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Putale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nivishesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Panchakopaturubhyascha Kripasindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki. So,
hearing this verse and purport, we can understand why every year in the month of Kartik we sing this particular prayer to Krishna Damodar. Итак, прослушав эти стихи и комментарии, мы теперь понимаем, почему каждый месяц Картика мы воспеваем эти молитвы Господу Дамодаре. Kuveratmajo badamurtyaiva yadva tayamochito bhakti bhajo kritocha tata prema bhaktim swakame priyacha nomaksho grahomesti damodareha. Which means, O Lord Damodar, just as the two sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvara, were delivered from the curse of Narada, О Кришна, точно так же, как эти два полубога, сыновья Куверы, Манигрива и Налакувера, были освобождены от проклятия Нарады and made into great devotees by you in your form as a baby, и стали великими преданными благодаря Тебе в форме младенца. tied with rope to a wooden grinding mortar. Тот, который был привязан веревкой к деревянной ступе. In the same way, please give me your own prema bhakti. И таким же образом, пожалуйста, дай мне према бхакти. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. Я жажду только этого и не желаю никакого другого вида освобождения. So here it says that your desire to develop love and affection will be fulfilled. И здесь говорится, что ваше желание обрести любовь ко мне исполнится. And in English, that's said to be in the future tense. Это говорится в будущем. However, Srila Prabhupada in the Krishna book explains or describes these same verses, Но Шрила Прабхупада в книге о Кришне описывает те же самые стихи. where he speaks in the present tense. И там он говорит в настоящем. He says, if someone is able by chance to see face to face a great saintly person like Narada, Он говорит, если кому-то выпадает удача встретиться лицом к лицу с таким святым, как Нарада, who is always serene and merciful to everyone, кто всегда великодушен и милостив ко всем, then immediately that conditioned soul becomes liberated. сразу же эти обусловленные души становятся освобожденными. This is exactly like being situated in the full light of the sun. Это то же самое, как находиться в полном сиянии солнца. There cannot be any visionary impediment. Не может быть никаких других обусловленностей. Therefore, O Nalakuvara and Manigriva, your lives have now become successful because you have developed ecstatic love for me. И сейчас на Налакувера и Манигрива ваша жизнь достигла успеха, поскольку вы развили экстатическую любовь ко мне. This is your last birth within material existence. Это ваше последнее рождение в этом материальном существовании. Now you can go back to your father's residence in the heavenly planets. Сейчас вы можете отправляться обратно в обитель вашего Отца на райских планетах. And by remaining in the attitude of devotional service, you will be liberated in this very life. И оставаясь в настроении преданного служения, вы будете освобожденными уже в этой жизни. And then describing the last verse of the chapter. И также описывается последний стих этой главы. After this, the demigods circumambulated the Lord many times. После этого полубоги обошли вокруг Господа много-много раз. And they bowed down before him again and again. И они кланялись ему снова и снова. And thus they left. И после этого они ушли. The Lord remained bound up with ropes to the grinding mortar. А Господь Кришна остался связанным, привязанным к деревянной ступе. Once again, thus ends the Bhaktivedanta purport to the 10th chapter of Krishna, the deliverance of Nalakuvara and Manigriva. И так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 10 главе, 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна». Shrimad Bhagavatam shares with us these pastimes of Lord Krishna and his most fortunate devotees. Шримад Бхагаватам делится с нами этими играми Кришны и его наиболее удачливых преданных. First and foremost, so that he can relish the loving reciprocations with his devotees and vice versa. Для того, чтобы мы могли наслаждаться вот этим взаимообменом Господа с его преданными. This pastime doesn't take place in Goloka Vrindavan, the spiritual world. Так эти игры, они не проходят на Галоке Вриндаване в духовном мире.
in Goloka Vrindavan, he's always Navayovana, in the fresh youth of life. На Галока Вриндаване он всегда Навайована, он находится в свежей юности жизни. But because of their parental love for Krishna, Mother Yasoda, Nanda Maharaj, and all the other elderly gopas and gopis, they see Krishna as their darling little boy. Но поскольку присутствует родительская любовь у Яшоды, у Нанды Махараджа и у взрослых гопа и гопи, они видят Кришну как маленького ребенка. We love him more than life itself. И они любят его больше, чем свою собственную жизнь. And that love makes them want to protect the Lord, to serve the Lord, to chastise the Lord if necessary. И эта любовь заставляет их оберегать Господа, защищать Его и даже ругать, если в этом есть необходимость. But when the Lord descends to this material world and manifests his eternal pastimes before the eyes of us conditioned souls, Но когда Господь не сходит сюда, в материальный мир, и разворачивает свои игры перед глазами других обусловленных душ, there are some slight details that differ from the spiritual world. есть небольшие мелкие детали, которые отличаются от того, что происходит в духовном мире. And this being one, that he manifests from his appearance in the first 5 years of his life, the activities, the appearance, and the growth of a Kumara, a young child. И одна из этих деталей — это то, что первые 5 лет, когда он является здесь, он проявляет деятельность и также облик Кумары, маленького мальчика. And primarily, this part of Krishna's pastimes are there to entice and to satisfy by meditating upon the parental relationship with Krishna. И в основном эти игры для того, чтобы удовлетворить вот это желание, медитацию на родительские игры Господа Кришны. In other words, if you are attracted to serve Krishna in a parental fashion, this Damodar Leela and the other little tiny childhood pastimes of the Lord is what one hears about, talks about, and meditates upon. Другими словами, если у вас есть желание медитировать и служить Господу вот в этой родительской любви, то это как раз то, что вы можете слушать, читать и медитировать. Following in the footsteps of one of the parents of the Lord and praying to take shelter of them so that you can become a servant of the servant of the servant of such wonderful parents of the Lord. Когда вы можете медитировать на эти игры, на эти отношения, и таким образом вы можете стать слугой слуги тех преданных, которые поклоняются Господу в родительской любви. And this pastime of Damodar, Mother Yasoda, tying up Krishna is the crest jewel of all these pastimes in the Kumara age. И вот эта игра, когда мама Ишода привязывает Кришну к ступе деревянной, на самом деле это драгоценный камень из всех игр, которые Господь проявляет в образе Кумара. It demonstrates to everyone how exalted the love of Mother Yasoda is for her baby child Krishna. Это показывает всем, насколько удивительна и возвышена любовь матери Ишоды к ее маленькому Кришне. And we're also getting to hear how two conditioned souls, Nalakavara and Manigriva, they crossed the finish line. They reached the perfection of Krishna consciousness. И мы также получаем возможность услышать о том, как вот эти две души, Налакувера и Манигрива, они дошли до конца, и они пересекли эту линию обусловленной жизнью. This should give all of us great hope. И на самом деле это дает нам великую надежду. And their prayers that they offer to the Lord when being released from the bodies of trees should be or can be meditated upon and relished. И те молитвы, которые они вознесли после того, как они освободились от формы деревьев, на эти молитвы мы можем медитировать и наслаждаться ими. Because it is glorification of the Lord coming from the heart out of love for Krishna. Поскольку это молитвы, которые были созданы из глубины сердца и предложены с любовью Господу Кришне. I was really surprised, but yesterday I heard somebody share with me that there was a devotee who spoke on these verses, one of these verses, and it turns out he didn't even really like the verses that they spoke.
Вчера, когда в одной из бесед я услышал, и это очень сильно удивило меня, что один преданный, который говорил по этим стихам, на самом деле ему даже не нравилось то, что излагается в них. And my two friends and I couldn't really understand that because practically speaking, all the devotees of the Lord, when they glorify the Lord, they always start out with the glorification of Krishna as God. И это очень удивило меня и моих друзей, поскольку любые преданные, которые начинают возносить свои молитвы, они начинают их возносить с описания величия Господа. That He's the creator of this cosmic universe, all the universes. Что Он является Творцом этой космической вселенной, всех вселенных. And He controls every aspect of it. И Он контролирует каждый аспект этого. He's fully aware of every atom and in between that's in this material universe. Он абсолютно понимает и проникает в каждый атом и все, что находится между ними в этой вселенной. And one has to understand these things as the foundation upon which one builds one's devotional service for Krishna. И это необходимо понять и принять как основу, на которой вы можете строить свое преданное служение Кришне. People who simply jump to the 10th canto, they don't understand that this is the supreme personality of Godhead. Некоторые люди, они просто прыгают сразу, начинают изучать 10-ю песню, не понимая, что Он является Верховным Господом. And many a times, most of the time, they can't even comprehend that He is an, shall we say, incarnation of or a feature of the Supreme Lord. И очень часто они даже не понимают того, что на самом деле Он является проявлением или инкарнацией Верховного Господа. That's not surprising because even Lord Brahma, he was bewildered. This is my Lord Narayan? И это можно понять, поскольку даже сам Господь Брахма был сбит с толку и не понимал, действительно ли это мой Господь Нараяна. Playing with his boyfriends, herding the cows, eating yogurt and fruit, holding it in his left hand. Тот, который играет с мальчиками, пасет коров, ест фрукты и йогурт и держит это в своей левой руке. Snatching food out of the mouth of his friends and eating it to see if their lunch preps are better than the ones Mother Yasoda prepared for him. Тащит еду прямо изо рта мальчиков для того, чтобы узнать, является ли это вкуснее, чем то, что для него приготовила матушка Яшода. And vice versa, his friends grabbing food even from his mouth to take the unchewed part of the samosa or whatever it might be. И даже более этого, его друзья-пастушки, они воруют еду из его рта и таскают эти куски непрожеванной самосы. This is God, my worshipable Lord? И это и есть тот Господь, которому я поклоняюсь? Yes, it is. Да, это так. And he proves it as such by his wonderful pastimes. И он подтверждает это через свои удивительные игры. We don't hear it in Shrimad Bhagavatam, but the acharyas have explained Мы не слышим об этом в Шримад Бхагаватам, но ачарьи они объясняют, that when they were glorifying Krishna as the Supreme Lord, the creator of everything, когда они правляют Господу Кришну как Верховного Господа, как Творца всего, and were praying for their deliverance, и они также молятся о освобождении. Krishna smiled, he laughed, he asked, "What do you mean I'm God? Кришна I'm a little boy tied up here by my mother." Кришна улыбался, смеялся, и он не понимал, почему они говорят, что я Верховный Господь, я маленький мальчик, которого связала его мать. No, we know that you're God. In fact, we know you're the source of all incarnations of the Lord. И они говорили, нет, мы знаем, что ты являешься Верховным Господом, и мы знаем, что ты являешься источником всех инкарнаций. How do you know? Откуда вы это знаете? They said, well, Narada Muni told us, first of all. Во-первых, нам об этом сказал Нарада Муни. And we've seen with our own eyes exhibitions of your impossible activities. И мы также видели своими собственными глазами проявление твоей непостижимой деятельности. As a little tiny baby, you killed the great demoness Putana. Как маленький младенец, ты убил великую демоницу Путану. A little bit later, you killed a demon who took the form of a handcart, Shakatasura. А немного позднее ты убил демона, который принял форму ручной тележки, Шакатасуру. You were only 1 year old and you'd been laid down to take rest by your mother. Тебе был всего лишь 1 год, и тебя положила туда матушка Яшода для того, чтобы ты отдохнул.
and like a little baby lying on its back, 1 year old, and sometimes kicks its feet. И как маленькие младенцы, когда они лежат на своей спине, они начинают болтать ножками. By the touch of your lotus foot, you destroyed this big, sturdy, strong demon in the form, I should say, you killed the demon in the form of the strong, sturdy cart. И когда ты прикоснулся своей нежной лотосной стопой, ты убил этого демона, который был в форме очень крепкой тележки. Or even better, when one demon took the form of a hurricane and picked you up and took you high, high, high up into the sky to kill you. И более этого, когда демон принял форму вихря и поднял тебя высоко-высоко в небо для того, чтобы убить тебя, You simply held on to him and enjoyed the ride. ты просто наслаждался, ты обнял его и наслаждался этим путешествием. And then you killed him, causing him to fall to the ground dead. И после этого ты убил его и заставил его упасть на землю. We're supposed to, these activities of yours prove that you are the Supreme Lord. И эта твоя деятельность подтверждает, что ты являешься Верховным Господом. Krishna was very pleased with their prayers. И Кришна был очень удовлетворен их молитвами. And so they asked for pure devotional service. И они попросили у него о чистом преданном служении. And here that prayer is being rewarded. И здесь их молитвы были вознаграждены. Because when we say pure devotional service, Поскольку, когда мы говорим чисто преданное служение, in its truest form, we really are talking about prema bhakti. и в своей чистой форме мы называем это према-бхакти. In order to understand the Lord, one has to engage in devotional service. И для того, чтобы понять Господа, необходимо заняться преданным служением Ему. I saw one conversation of Srila Prabhupada's the other day, Я смотрел одну беседу Шрилы Прабхупады, where one BBT book distributor was talking about a conversation he had with a university professor. там, где один из членов BBT, который распространял книги, рассказал о своей беседе с профессором. And they were trying to understand our philosophy. He was quoting him, I'm trying to understand your philosophy by reading these books. И он говорил, что этот профессор говорил, я пытаюсь понять вашу философию, читая эти книги. And Srila Prabhupada said, you don't understand bhakti by reading, И Шрила Прабхупада ответил, вы никогда не поймете бхакти через чтение, by studying. через изучение. You understand bhakti by practicing. Вы сможете понять бхакти только через практику. As Srila Prabhupada has said elsewhere, this is not an armchair philosophy. Как Шрила Прабхупада однажды говорил, что это не философия, ту, которую вы изучаете, сидя в кресле. Is that a common term in Russian? You have those chairs where when you lean back, the feet, something comes up for your foot to rest on? То есть есть такие кресла, на которые вы можете также положить свои ноги. Do you? That's called an armchair. Их называют креслами. So you're practically laying down Фактически вы просто лежите and you're reading Shrimad Bhagavatam. и читаете Шримад Бхагаватам. And you're thinking, this is pretty cool. И начинаете думать, да, это здорово. That's not how you understand bhakti. Это не то, как вы можете понять бхакти. Bhakti is a revelation. Бхакти на самом деле это откровение. It's a gift from the pure devotees of the Lord. Это подарок от чистого преданного Господа. Those who possess bhakti can give bhakti. Тот, кто обладает этим бхакти, может дать его. That was mentioned in yesterday's verse. Это было сказано в предыдущем стихе. One who has Krishna prema can give Krishna prema. Тот, у кого есть это Кришна према, он может дать Кришна прему. One who is a liberated soul, he can help one become detached from material nature. Освобожденная душа может помочь вам выработать отречение от этого материального мира. And by liberated soul, I'm referring to Manushanam Sahasreshu Kaschit Yatite Siddhaye. Those who are liberated but have not yet understood Krishna as the Supreme Lord. И под освобождением я говорю, что те, кто получили освобождение, но еще не поняли, что Кришна является Верховным Господом. So if one comes in the association of liberated soul, И если кто-то приходит в контакт с освобожденной душой, one's bondage to material existence is slackened.
обусловлены кандалы этого материального мира ослабляются. But when one is in the presence of a Mahabhagavat like Narada Muni, then one's involvement, his conditioning in material existence is finished. Но тот, кто приходит в контакт с Махабхагаватой, такой как Нарада Муни, его связь с материальным миром покончена. Now, it may take some time for that to manifest. Возможно, это займет какое-то время для того, чтобы это проявилось. It took 100 years of the demigods for Nalakuveras and Manigriva standing in the trees to get the fruit of that blessing. Для Манигривы и Налакувера это заняло 100 лет полубогов, когда они стояли в форме дерева для того, чтобы получить зрелый плод этого благословления. That was because of the Vaishnava aparad they had committed to Narada. Это потому, что они совершили вайшнава-апарадху по отношению к Нараде. But the mercy of the Lord and the mercy of His devotees, it is supreme. Но милость Господа и милость преданного, она высшая. It is more powerful and it overcomes anything and everything. Она самая могущественная, и она преодолевает все и вся. So eventually they got the blessing, the fruit of the blessing. И постепенно они получили этот плод благословления. And this is what we should be praying for daily when we practice our sadhana in Krishna consciousness. И это то, о чем мы должны молиться ежедневно, когда мы практикуем нашу садану. As Lord Chaitanya prays in several verses of the Shikshashtaka. Как молился Господь Чайтанья в своей Шикшаштаке. Oh, my Lord, for time's sake, I won't chant the Sanskrit. There are some of the few verses I do know in Sanskrit, but, oh, my Lord Krishna, son of Maharaj Nanda, somehow or other I fall into this ocean of repeated birth and death. «О Господь Кришна, сын Нанды Махараджа, так или иначе я попал в этот океан повторяющихся рождений и смертей. Please pick me up from this ocean of death and place me as a particle of dust at your lotus feet. Пожалуйста, подними меня из этого океана смерти и помести меня как частицу к Твоим лотосным стопам». Or when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy names? Когда мои глаза будут украшены слезами, которые проливаются, когда я воспеваю Твое святое имя? When will my voice choke up and hairs of my body stand on end? Когда мой голос начнет прерываться и волосы на моем теле встанут дыбом? We should be praying like this, Мы должны молиться таким образом. or at least aspiring to desire like this. По крайней мере, желать, чтобы у нас возникло такое желание. And of course, it all starts with the foundation of Trinadapi Sunichena Torapi Sihishnana Amanina Manadena Kirtaniya Sadari. We have to practice every day cultivating humility. И, конечно, все это начинается с твердой основы, такой как Тринатапи Суничина. Каждый день мы должны культивировать в себе смирение. Where there is pride, there is no pure bhakti. Там, где присутствует гордость, там нет места чистому бхакти. It's the pride that got Nalakavera and Manigriva in the position of offending Narada in the first place. Именно гордость поставила Манигриву и Налакуверу в то положение, когда они оскорбили. But the nature of a Mahabhagavat like Narada Muni is they don't take offense. Но природа таких великих душ, как Нарада Муни, они не принимают оскорбления в свою сторону. He just thinks these two need the mercy of devotional service to Krishna. Он подумал, что вот эти двое, им необходима милость чистого преданного служения Кришне. These two are suffering and don't even realize it. Они так страдают и даже не понимают этого. Let me bless them to understand their identity as servants of Krishna. Необходимо благословить их для того, чтобы они поняли свое положение слуг Кришны. When they had pleased Krishna by their prayers, then Krishna asked them, he asked them, please ask me for a benediction. И когда они возносили свои молитвы и удовлетворили Господа, Господь сказал: пожалуйста, попросите благословения. And we heard the verse where they expressed the desire for full surrender. И мы слышали этот стих, когда они проявили желание полного предания. That I may engage all my senses in your service. Чтобы я мог занять все свои чувства в служении Тебе. Body, mind, and soul. Свое тело, свой ум, свою душу.
body, words, and soul. Свое тело, свои слова, свою душу. But what isn't expressed in the Bhagavatam, but another acharya says, is that they also ask for a specific relationship of devotion to Krishna. Но то, что не упоминается Бхагаватам, но ачарьи говорят нам, они попросили о особом отношении в служении Кришне. Before I share what that is, there was one other thought that they had in mind. Перед тем, как я скажу вам, что это было, у них еще возникла одна мысль. But they knew they couldn't ask that of Krishna. Но они знали, что вот этого у Кришны они попросить не могут. They were going to be going back to the heavenly planet from where they had fallen down. Они знали, что им нужно вернуться на райские планеты, в то место, откуда они упали. And they were thinking, oh, I wish Krishna would come with us. И они думали, было бы здорово, если бы Кришна мог пойти с нами. But Krishna, the son of Mother Yasoda, he doesn't live in the heavenly planets. Но Кришна, как сын матери Ишоды, он не живет на райских планетах. Krishna, the son of Mother Yasoda, doesn't take a step outside of Vrindavan Dham. Кришна, сын матушки Ишоды, не делает даже одного шага за пределы Вриндавана. So they knew Krishna wouldn't want that, and he wouldn't fulfill that desire. И они знали, что Кришна этого не захочет и не выполнит это желание. But while they had been in the trees and seeing the pastimes of Krishna for the past 3 or more years, 3.5 years, Но когда они стояли в форме деревьев и наблюдали за играми Кришны где-то 3-3,5 года, Krishna had completely stolen their hearts. Кришна полностью украл их сердца. For the first 35,997 years, they were getting the opportunity to think about what they had done to arrive in tree bodies. Для первых 35 977 лет им выпала возможность понять, что они сделали и почему они получили эту And форму. when they finally got to witness the pastimes of Krishna, then their hearts were softening and their devotional desires were just being increased and increased. Но когда они впервые увидели Кришну, их сердце размягчилось, и желание преданного служения начало увеличиваться и увеличиваться. And they asked, my dear Lord, if you offer us a benediction, would you please allow us to develop the devotion that your friends have for you? И они сказали: «О Господь, если Ты хочешь дать нам благословление, то, пожалуйста, позволь нам развить ту же самую любовь к Тебе, которая есть у Твоих друзей». And Krishna goes, oh, that's very rare. И Кришна сказал: «Да, но вот это встречается очень редко». I don't know exactly the verse, but I remember the essence of it where Shukadeva Goswami glorifies the cowherd boys by saying, И Шукадева Госвами, он начал прославлять пастушков, говоря: just imagine how many millions of births they must have taken before being allowed to enter into a devotional relationship with Krishna as his equal, as even a greater friend. Представьте, какое количество рождений им пришлось пройти для того, чтобы получить возможность стать близкими друзьями, фактически равными с Господом. Different levels of friendship, subordinate, equal, and greater, but they were praying, could I become a friend of yours? Существуют разные виды дружеских отношений, те, которые в более подчиненном положении, те, которые равны, но они молились о том, чтобы они получили возможность вот этих дружеских отношений. And Krishna said, because Narada Muni has blessed you and desired this gift for you, then I give it to you. И Кришна ответил: поскольку Нарада Муни, он благословил вас и пожелал этого, я награжу вас этим подарком. And another acharya states И другие ачарьи также утверждают, that when they asked for Krishna's blessing, когда они попросили благословения у Кришны, Krishna smiled Кришна улыбнулся. and he said, it's very gratuitous of you. I'll get to that. I'll explain. It's very gratuitous of you to ask me of that. Now, I had to look up the word gratuitous also.
То есть они использовали слово, которое прабху самому пришлось искать, что оно значит. I had a sense of what it meant, but it's always wonderful to hear the definitions of the words that the acharyas choose. Конечно, у меня было понимание, примерное понимание, что это значит, но я хотела узнать, что же ачарьи говорят об этом. Now, the definitions that apply in the sense that Krishna is using it is this. И как же дается определение тому слову, которое Кришна использовал? Krishna said, it's uncalled for. You don't have to ask that. Он сказал, это то, о чем вы не должны просить. It's needless. Это дается. I think for your Russian translation, I won't go with a few other synonyms, but you get the idea. He was saying, you don't have to ask me for that gift. То есть он сказал, что вам не нужно просить меня о этом подарке. And in his humility and in the mood of a young boy tied up by his mother, he thought, how can I give you this benediction? То есть в своем смирении и понимании положения того, что он маленький мальчик, которого связала его мама, он думал, как я могу дать вам это благословление? But Narada Muni, my wonderful devotee, he can give this benediction to you. Но Нарада Муни, мой удивительный преданный, он может дать вам это благословение. In fact, in the first verse that we have of the three that Krishna spoke to of the three we have in this Bhagavatam, that Krishna spoke to the boys. И вот из этих 3 стихов, которые Кришна в Бхагаватам говорит этим юношам, в первом из них, Krishna said, the great saint Narada Muni is very merciful. он сказал, что великий святой Нарада Муни, он очень милостив. And when he thought of Narada Muni, he stopped talking for a moment. И когда он подумал, вспомнил о Нарада Муни, он перестал говорить на несколько мгновений. And he closed his eyes and they welled up with tears. Он закрыл свои глаза, и глаза наполнились слезами. And he thought, Narada Muni is such a wonderful devotee of mine. И он подумал, Нарада Муни — это такой удивительный преданный. Instead of wanting to always be with me like every devotee naturally does, Вместо того, чтобы желать все время находиться рядом со мной, как раз так, как все преданные желают, he is selflessly going throughout the entire universe and always helping the conditioned souls come back to their devotional relationship and service with me. он бескорыстно путешествует по всей Вселенной в поиске этих обусловленных душ для того, чтобы они могли вернуться ко мне и заняться преданным служением. And because Krishna began to tear up, overwhelmed with this appreciation and love for Narada Muni, the two sons, Nalakuvara and Manigriva, also felt that emotion. И поскольку Кришна переполнился эмоциями, когда он вспомнил о Нарада Муни, эти два сына, Налакувера и Манигрива, они тоже почувствовали эти эмоции. And their gratitude and their love for their spiritual master Narada Muni caused them to cry. И их благодарность к их духовному учителю тоже вызвала слезы. And of course, we said they couldn't ask Krishna to come with them to the heavenly planets. И, конечно, как мы уже упоминали, они могли попросить Кришну, чтобы он отправился с ними на райские планеты. They prayed, please never let us forget you and the shelter of your lotus feet. Но они стали молиться о том, что, пожалуйста, позволь нам никогда не забыть о тебе и принять прибежище у твоих лотосных стоп. And of course, Krishna gave the blessing. You don't have to worry. You'll never be influenced or overcome by material energy again. И, конечно, Кришна благословил их и сказал, что вам не нужно беспокоиться о том, что вы снова будете покрыты влиянием материальной энергии. It's interesting to think about why did they have to go back home, as it said, their home, the heavenly planet. И очень интересно подумать, почему им пришлось вернуться обратно домой на райские планеты. Why couldn't they just go back to Krishna Loka? Почему они просто не отправились на Кришналоку? Their Krishna Prema had already been reawakened Поскольку Кришна Према уже проснулась в них, by the association of the Vrajvasis and seeing Krishna's pastimes, their love had already blossomed within their heart. благодаря общению с обитателями Враджабуми и благодаря тому, что они видели деяния Кришны, любовь к Кришне уже расцвела в их сердцах. And they had been standing in the holy Dham of Krishna, Sri Vrindavan,
for thousands of years. И они стояли в святой Дхаме, в обители Кришны в течение 1000 лет. So why did they have to go back to the heavenly planets? Почему им пришлось вернуться назад на райские планеты? It's basically the same reason why you and I sometimes wonder, why can't I just give up this body and go back home, back to Godhead? Это точно так же, как я и вы иногда думаем, почему я просто не могу оставить это тело и сейчас прям вернуться назад к Богу. It's a natural desire, certainly at a certain stage in one's devotional service. И это естественное желание, которое пробуждается на определенном уровне преданного служения. And Srila Prabhupada has encouraged us, we should always be thinking, I want to go back home, back to Godhead, to serve Krishna. И Шрила Прабхупада постоянно вдохновлял и говорил, что мы должны развивать это желание вернуться назад к Богу и заниматься там служением. In fact, when we lose sight of that goal, that's when we get distracted by other things besides devotional service. И на самом деле, когда мы теряем вот эту цель, к которой мы должны стремиться, именно в это мгновение мы начинаем отходить с пути преданного служения. Or we continue in devotional service, but with the desire for having something other than simply the service to please Krishna. Или мы продолжаем заниматься преданным служением, но у нас возникают другие желания иметь что-то еще, помимо желания служить Господу Кришне. Well, we've seen this happen before in the lives of other devotees in Shrimad Bhagavatam. И мы видели, что это случалось и с другими преданными, и они описаны в Шримад Бхагаватам. When Dhruva Maharaj reawakened his love of God by the mercy of Narada Muni once again, Когда Dhruva Махарадж пробудил свою любовь к Богу по милости Нарада Муни and had the darshan of Prishnigarba, Lord Vishnu, и получил даршан Пришни Гарбхи Господа Вишну, he simply wanted to serve him and never leave his side. он хотел просто служить ему и никогда не оставлять его. He wanted to go back to Godhead. Он захотел вернуться назад к Богу. But the Lord said, no, no, no. Remember, you wanted a kingdom. Но Господь ответил: нет, 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 ты помнишь, ты хотел царства. And it's the nature of Krishna. He fulfills the desires of his devotees. И такова природа Кришны, он выполняет желания своих преданных. And so he had to rule the kingdom on earth for some, what was it? Tens of thousands of years. 36,000 comes to mind, maybe because I'm thinking of the 100 years of a demigod. But for tens of thousands of years, he had to rule as a king on the earth. Но ему пришлось управлять царством в течение 1000 лет. In other words, he played out his desire and his destined amount of time that he was meant to be in that body doing what he was meant to do. Другими словами, он должен был выполнить это желание и прожить в своем теле столько, сколько он должен был прожить. Srila Prabhupada has this wonderful prayer that he offered to his spiritual master on Vyasa Puja Day. И Шрила Прабхупада составил удивительную молитву, которую он предложил своему духовному учителю на день его Вьясапуджи, Where he prayed that I know that I'll have to experience the coming crores of births in this material world due to my past misdeeds. Он говорил, что я знаю, что я должен пережить все, что положено мне из-за того, что я совершил что-то нехорошее. But I pray for the mercy that despite that, in all those births, that I never forget my spiritual master and my devotional service. Но я молюсь о том, что когда я буду получать эти рождения, я никогда не забывал о своем духовном учителе и о служении ему. So when Nalakuvara and Manigriva had said their prayers to the Lord, and the Lord had granted them their desires, И когда Манигрива и Налакувера, они вознесли молитвы Господу, и Господь благословил их и выполнил все их желания, then they went to the heavenly planet. они вернулись обратно на райские планеты. And there they engaged in Sankirtan И там они занялись санкиртаной with other devotees there. с другими преданными, которые были там. They made other devotees in the heavenly planet. Они также сделали других преданными на райских планетах. And when they were leaving to go to the heavenly planets, И когда они уже собирались возвращаться обратно на райские планеты, their hearts were breaking. их сердца фактически разбивались. They had been residents of the Dham
for tens of thousands of years. Они были обитатели Дхаммы в течение десятки тысяч лет. And here Krishna was only a tiny little child, and they were having to leave the Dham and Krishna when there was so much more nectar to be had. И сейчас, когда Кришна был всего лишь маленьким ребенком, и они должны были оставить эту Дхамму, хотя они знали, что столько нектара еще будет проливаться там. I want to read this one verse by Prabodhananda Saraswati. It glorifies Vrindavan. Я хочу прочитать один стих Прабхудананды Сарасвати, который прославлял Вриндаван. He says, "As palatable food is to men tortured by hunger, Как пища удовлетворяет голод, as cool water is to men perspiring in the heat, как холодная вода уменьшает жажду в холоде, в жару, as a beautiful girl is to a lusty man, так же, как прекрасная девушка к похотливому мужчине, as wealth is to the poverty-stricken, как богатство бедняку, as a cool shade tree is to those distressed by the hot summer sun, как tень от дерева от тому, кто испытывает жару, as parents are to the children, как родители своим детям, as impersonal Brahman is to the yogis, как имперсональный брахман к йогам, and as Lord Hari is to the devotees, и как Господь для своих преданных. so is Vrindavan to me. То же самое и Вриндаван для меня. Sri Vrindavan is my greatest attainment, Вриндаван — мое величайшее благословление, my greatest deity, мое величайшее божество, my greatest friend, мой величайший друг, my greatest teacher, мой величайший учитель, my greatest religious duty, мои величайшие религиозные обязанности, my greatest wealth, мое величайшее богатство, my greatest glory, моя величайшая слава, my greatest austerity, мои величайшие аскезы and my greatest knowledge. и мое величайшее знание. What more need I say? Что еще я могу сказать? Sri Vrindavan is eternally everything to me. Шри Вриндаван — это вечное все для меня. Sri Vrindavan is everything I've searched for in this world. Вриндаван — это все, что я ищу в этом мире. And for those of us who are here in Mayapur, we know Vrindavan and Mayapur are non-different. И для тех нас, кто живет здесь в Майяпуре, мы понимаем, что Вриндаван и Майяпур, они не отличны. And these are the kind of thoughts we should have when meditating on Mayapur. И эти те самые мысли, которые должны быть у нас, когда мы медитируем на Майяпур. And how unlimitedly fortunate we are to be in Mayapur. И насколько безгранично удачливы мы, что можем находиться здесь, в Майяпуре. As it's stated in the Bhagavatam-rita by Sanatana Goswami, Как говорится в Шримад Бхагаватамрите, которая была написана Санатаной Госвами, that performing sadhana bhakti in the holy Dham of the Lord is so advantageous to achieving Krishna praying. когда мы занимаемся преданным служением в Святой Дхаме, это очень благоприятно и способствует тому, чтобы развить Кришна-прему. So for most of us, there's going to come a time when we'll have to leave Mayapur like Nalakuvar and Manigriva did, leave Vrindavan. И для многих из нас придет то время, когда мы должны будем оставить и Майяпур, и Вриндаван, точно так же, как Манигрива и Налакувара сделали это. But when they left, Vrindavan stayed within their hearts. Но когда они ушли оттуда, Вриндаван остался в их сердце. The eternal pastimes they witnessed of Krishna in Vrindavan stayed within their hearts. Те вечные игры Кришны, свидетелями которых они были, они остались в их сердцах. And they never wavered in their commitment, their determination, their joy in serving Krishna. И они никогда не отклонялись от своей целеустремленности, от своего наслаждения и сильного желания служить Кришне. And as such, their love would blossom more and more И так что их любовь к Нему расцветала все больше и больше. in realizing their relationship with Krishna as a friend. И они понимали свои отношения с Кришной как другом. When the allotted time was up, they would give up those heavenly bodies and go back to Goloka Vrindavan. И когда пришло время, они оставили свои тела и отправились назад на Галоку Вриндавану. The same opportunity that we hear of the two brothers, Nalakuvar and Manigriva, are being offered to us. И та же самая возможность, которая выпала Манигриве и Налакувары, она дается и нам.
We don't have to wait 100 years to the demigods for love for Krishna to reawaken. Нам нет необходимости ждать эти сотни лет полубогов для того, чтобы эта любовь проявилась. Srila Prabhupada has offered to everyone who wants to accept his offer. И Шрила Прабхупада предложил это каждому, любому, кто хочет принять. If you will follow my instructions of chanting 16 rounds and following the 4 regulative principles. Он сказал, если вы будете воспевать 16 кругов и следовать 4 регулирующим принципам, Of cooperating with others who are in this movement. сотрудничать с другими, теми, кто находится в этом движении, And doing your best at whatever level of devotional service you're at. And doing your best to help share it with others. и стараться наилучшим образом, независимо от того, на каком уровне преданного служения вы находитесь, и делиться с другими. Then he promises, he guarantees at the end of this one life that he will take us back home, back to Godhead. Он обещает нам, он гарантирует, что в конце одной этой жизни он возьмет нас назад к Богу. And because most of the devotees upon leaving this body have not reawakened their love of Godhead. И поскольку большинство преданных в момент оставления своего тела еще не пробудили свою любовь к Богу, Then just like Nalikavera and Manigriva, we will be taken to Gokula Vrindavan so that we can witness the pastimes of Krishna, so we can be in the company of the Vrajvasis. точно так же, как Манигрива и Налакувара, мы примем рождение в Гакуле для того, чтобы быть свидетелями. And by the mercy of our spiritual master, the mercy of the Vrajvasis, the holy Dham, and the Lord himself, then we will achieve that perfection of life of. И по милости Духовного Учителя, по милости Вриджабаси и Господа, мы достигнем этого совершенства, к которому мы стремимся. Of possessing love of Godhead and reciprocating with the Lord in that love. Мы получим и разовьем любовь к Господу и будем обмениваться с ней, и будем обмениваться этой любовью с Господом. So these are some thoughts in relationship to the perfection that Manigriva and Nalikavera achieved. Это те мысли, которые возникли у меня по совершенству, которого достигли Манигрива и Налакувера. Do either of you two have a question or comment? Вопросы, комментарии? Thank you very much. Pavangopa, Yes. what's your question? Thank you so much for the nice class. Jai Srila Prabhupada. Такой вопрос. Можем ли мы назвать этот случай, который произошел с сыновьями Куверы, скорее исключением из правил? Потому что мы знаем, что Вайшнава парадхи, они ведут к падению. И по сути, как бы то есть этот даже росток бхакти, который у нас есть, он губится. Вот. В данном же случае, наоборот, сыновья Куверы, они обрели этот росток бхакти, и в процессе отбывания их наказания он культивировался, так скажем, наказание в телах деревьев, он культивировался и взращивался. Okay. Can we say that the accident which happened with Manigriva in Nalakuvara is Can we say that the what? the accident? Accident? Yeah, not accident. That's The- what's happened with the Manigriva. experience. Experience happened with Manigriva in Nalakuvara is exceptional, because usually we know if we perform the Vaishnava aparat, and it's not going to, we cannot cultivate our devotional sorrows. It's make us to fall down from the position which we are. But now we see Manigriva and Nalakuvara, they actually develop love of Godhead, and they perform Vaishnava aparatha. То есть это исключение? Я спросила. I don't know if they can hear what you asked. They can hear her speak just, yeah, it speaks very well. Okay, clear. Yes, it is exceptional, but I'm going to qualify that. Да, это исключение, но я сейчас разъясню. In the class, I said that pure bhakti, I said the mercy of the pure devotees and the Lord is more powerful than anything. В классе я упомянула о том, что милость Господа и Его преданных, она могущественнее всего. And I also said that devotional service is a gift. И я также упомянула о том, что преданное служение на самом деле это подарок.
And whoever a pure devotee desires to give that gift to, И кому that individual is going to receive it, whether they like it or not. И если чистый преданный пожелает кому-то дать этот подарок, это живое существо получит его, хочет оно или нет. If they don't want it and they offend the devotee, Если они этого не хотят и они оскорбляют преданного, then they will have to suffer the result of offending Krishna's devotee. He doesn't let that slide. им придется отработать результат вот этой вайшнава-парадхи, поскольку она так просто не проходит. The pure devotee doesn't take offense. He forgives them. But Krishna, no, you have to learn what you did was wrong. Чисто преданный, он не принимает оскорбления по отношению к себе, он прощает. Но Кришна не прощает, он считает, что вы должны отработать то, что вы совершили. That's why they had to be given bodies of trees, Именно поэтому они получили тела деревьев, so they could sober up and think about what they had done and what instructions Narada Muni gave them. для того, чтобы они протрезвели и подумали о том, что они сделали, и подумали над теми наставлениями, которые они получили от Нарада Муни. And what blessing he was giving them. И также подумали над благословлением, которое им также дал Нарада Муни. They had a long time to think about that. У них было очень много времени, долгое время они думали над And этим. when Krishna finally came, they realized this is all that we want, is to lovingly serve him. И когда Кришна явился, они поняли, что это единственное, чего мы желаем, любовного служения Ему. So that's very, very rare to get the association of a pure Vaishnava, a Mahabhagavat Vaishnava of the Lord. Очень редко, когда можно получить возможность общения с Бхагаватой, с чистым преданным Господа. But it's a numbers game. Но это It's a matter of percentages. просто вопрос процентов. When Srila Процентном Prabhupada отношении. traversed the world, he met only so many people and living entities. То есть Шрила Прабхупада, когда он путешествовал по этой планете, он встретил большое количество людей. But all those who saw him, all those who heard him, their imprisonment in this material world has now come to the point that it's finished. Но все те, кто видел его, все те, кто слышал его, вот эта обусловленность, тюрьма этого материального мира, с ней покончена. And according to the desire of the person receiving that blessing, И вся- it will take a certain amount of time for it to fructify. Но в зависимости от того, какое желание у этого живого существа, с которым он встретился, это именно займет столько времени для того, чтобы это принесло свои плоды. When the pure devotee gives his gift to you, sooner or later, at some life, voluntarily or by force, one will come to the desire that I want that which I was offered. И когда чистый преданный дает вам что-то и желает этого, то раньше или позже, в этой жизни, или это займет несколько жизней, по вашему желанию, или кто-то заставит вас, но вы сможете понять, что это как раз то, чего вы желаете. Does that make sense? Понятно? Now I want to add to that. Why is it that you and I aren't manifesting our love of God at this time? И почему ни у меня, ни у вас не проявляется эта любовь к Богу? This question? Yeah. Я думаю, что недостаточно прикладываю усилий. It's not putting enough endeavors to develop it. Yes, because we don't want it enough. Да, потому что мы не хотим этого достаточно. Whatever you want, you'll do whatever it takes to get it. Если вы чего-то действительно пожелаете, вы сделаете все, что требуется для того, чтобы If получить you это. really want something. Если вы действительно очень сильно этого хотите. We've been conditioned for a long time in this material world. Но мы были обусловлены уже очень долгое время в этом материальном мире. I'm going to quote one verse that I can insert at this time that I wanted to share with you. I'll quote one verse I wanted to share with you by inserting it now. И сейчас я процитирую вам один стих, который я хотел процитировать, но сейчас как раз возникла. Shrimad Bhagavatam
Это из Брихат Бхагаватамриты. The prime cause of pure love for Sri Krishna is Krishna's full mercy, Основная причина, почему проявляется эта любовь к Кришне, это милость Господа. which in someone may arise spontaneously, В ком-то она может проявиться спонтанно, and in someone else by the gradual practice of devotional service. но в ком-то благодаря постепенному процессу преданного служения. For most of us, it's a gradual process of practicing devotional service. И для многих из нас это тот самый постепенный процесс преданного служения. And despite the slowness that we have in understanding the urgency and the absolute need to reawaken our love for Krishna, И несмотря на то, что мы понимаем, что действительно есть необходимость в том, чтобы проявить эту любовь к Кришне, when we lie on our deathbed, когда мы будем лежать на нашей постели, когда мы будем уже В умирать смертном одре. в смертном одре, or we're in the circumstance where we realize we are going to be leaving this body, или когда мы будем в тот момент находиться в какой-то ситуации, когда мы понимаем, что сейчас мы оставим это тело. I've seen it a handful of times. Krishna mercifully forces upon the devotee the realization that there is nothing in this world that will give me shelter, or that will make me happy, or that I want. Я видела это много раз, что на самом деле Кришна, Он заставляет преданных, дает им эту реализацию, что ничего другого в этом мире нет, ничего того, что я хотел больше, ничего того, чтобы дало бы мне прибежище или счастье больше, чем именно преданное служение. At that time, one conscientiously throws away all those desires as the garbage they are. И именно в это мгновение человек осознанно отбрасывает все эти желания, помимо преданного служения, как просто какой-то мусор. And one prays to one's spiritual master, one prays to Srila Prabhupada, one prays to Lord Chaitanya Nityananda, one prays to Radha Madhava. Please accept me as your servant. Please bring me into your company to fully engage in your service. И они начинают молиться своему духовному учителю, они начинают молиться Шриле Прабхупаде, они начинают молиться Господу Чайтанье, начинают молиться Шри Радhe Мадхаве о том, что, пожалуйста, дайте мне возможность преданного служения и приведите меня в общество к вам. Now the thing is, we need to think like that as much as we can and not wait until the end of this life. И идея в том, что мы должны думать об этом как можно чаще, а не ждать того момента, когда мы будем оставлять это тело. And the more we have the opportunity to associate with the most exalted Vaishnavas, that association fans the true desire within our heart like nothing else. И когда у нас появляется возможность общаться с такими удивительными преданными, именно вот это общение, оно удовлетворяет, омахивает наше сердце больше, чем что-либо еще. One of the acharyas says like that Narada Muni was so merciful to you because not only did you see him, but you heard him instruct you. И ачарьи говорят, что Нарада Муни был настолько милостив к вам, вы не только получили возможность увидеть его, но у вас появилась возможность получить от него наставление. There is unlimited benefit in hearing the words and chanting, repeating the glorification of Krishna. И у нас безграничная возможность воспевать слова прославления Кришны и повторять их. But in those opportunities when we can do so in the company of those who have love for Krishna, it expands that unlimited benefit inconceivably. Но когда мы можем совершать это в обществе тех, у кого есть эта любовь к Кришне, это увеличивается в непостижимом количестве раз. And there are such lovers of Krishna walking the planet among us. И эти возлюбленные Кришны, они ходят по этой планете среди нас. And if we have sufficient, sincere desire, the Lord will reveal such devotees to us. И если у нас есть действительно искреннее желание, то Господь проявит нам этих преданных.
and give us the opportunity to have their association, и даст нам возможность общения с такими преданными, to try and render some kind of service. и даст нам возможность выполнять какое-то служение. A little long-winded, but it was a wonderful question. Очень длинный ответ, но вопрос был очень удивительный. Anything else? Do you believe me? Вы мне поверили? Me too. Я тоже. I mean, I don't know why it is, but when I'm in the association of you prabhus, my heart, it softens. Я не знаю, почему так получается, но когда я получаю возможность общения с вами, мое сердце размягчается. And it brings me to my senses of aspiring to be who I want to be. И это вдохновляет меня быть тем, кем я хочу быть. I am inspired to become who I want to be. Я вдохновляюсь быть тем, кем я хочу быть. And I can only think that it's because Srila Prabhupada and the Lord are manifesting their mercy to me through you prabhus. И я начинаю думать, что это потому, что Шрила Прабхупада и Господь проявляет свою милость через вас. And for that, I'm very thankful. И именно за это я очень благодарен вам. Thank you. Srila Prabhupada ki, Samaveda Gaura Bhaktavrinda ki, Shrimad Bhagavatam ki, Shri Nalakavar Manigriva ki, Shri Nardamuni ki, Shri Damodar ki. Hey, let's not forget the rope and the grinding mortar ki. Namaste Damne Spuradipti Damne Tvadiyodarayata Vishvasya Damne. O Lord Damodar, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent rope which binds your belly. О Господь Дамодара, во-первых, я приношу свои поклоны этой сияющей веревке, которая связывает тебя. I then offer my obeisances to your belly, А потом я приношу свои поклоны твоему животу, which is the abode of the entire universe. который является обителью всей Вселенной. Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya Nomananta Lilaya Devaya Tubhyam. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani, Я смиренно кланяюсь твоей возлюбленной Шримати Радарани, and I offer all obeisances to you, the Supreme Lord who displays unlimited pastimes. и я приношу свои поклоны тебе, Верховному Господу, который проявляет бесконечные игры. And Sanatana Goswami, in his commentary, his purports to this prayer, says Ananta Lila is referring to Radha Madhava's Rasa Lila pastimes. И Санатана Госвами в своей комментарии говорит о том, что Ананда Лила на самом деле указывает на Раса Лилу Рада Мадхавы. So again and again we offer all obeisances like the two sons did, again, again, and again. И снова, и снова, и снова мы приносим свои поклоны, точно так же, как это делали эти двое полубогов. Они приносили свои поклоны снова, снова и снова. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Его Милость Раджендранандана прабху ки. Srila Prabhupada ki. Jai.